خیلی سریع زبان انگلیسی رو با مکالمه یاد بگیر. Welcome to our bridal salon. Welcome to our bridal salon. به سالن عروس ما خوش اومدید. Bridal. Shut up and make me some coffee. Shut up and make me some coffee. خفه شو و برای من مقدار قهوه درست کن. Honey, do you want something? Honey, do you want something? عزیزم تو چیزی میخوای؟ No, I have to go. No, I have to go. نه من باید برم. So take my gold card and So take my gold card. بنابراین کارت طلایی من رو بگیر. So take my gold card buy whatever you want. and buy whatever you want. و هر چیزی میخوای بخر. You want. And buy whatever you want. No. But I thought you... No, I thought you would stay. نه من فکر کردم شما میمونید. You would stay and help with my wedding dress. And help with my wedding dress. و کمکم میکنید برای لباس عروس. منظورش انتخاب لباس عروسه. I have an important meeting. I have an important meeting. من یک قرار ملاقات مهم دارم. I have an important meeting. And I gave you my card. What else? And I gave you my card. What else And I gave you my card. و من کارتمو به تو دادم. do you want from me? What more do you want from me? چه چیز بیشتری از من میخوای؟ What more do you want from me? Nothing. Sorry. Nothing. Sorry. هیچی. ببخشید. Don't worry, miss. We have Don't worry, miss. نگران نباشید خانم. great consultants here. We have great consultants here. ما مشاورای عالی اینجا داریم. Stay out of our conversation. Stay out of our conversation. از مکالمه ما بیرون بمون. مداخله نکن. منظورش اینه. Have a good evening, honey. Have a good evening, honey. شب خوبی داشته باشی عزیزم. Evening عصر هست. غروب هست. Have a good evening. Where's my coffee? Where is my coffee? قهوه من کجاست؟ I'm so sorry, miss. Let me get you down I'm so sorry, miss. متاسفم خانم. the hall and Let me get you down the hall. بذارید شما را ببرم آخر سالن. I'll get you coffee straight. And I will get you coffee straight away. و براتون سریع قهوه رو آماده میکنم. Away. Your coffee? Good evening. Your coffee, good evening. قهوه شما. عصر بخیر. I'm your personal consultant. I'm your personal consultant. من مشاور شخصی شما هستم. Benjamin. Hi. Benjamin, hi. Benjamin, سلام. I can't believe you don't recognize. I can't believe you don't recognize me. نمیتونم باور کنم که تو منو شناختی. me. I can't believe you don't recognize me. Recognize یعنی شناختن. I can't believe نمیتونم باور کنم. Believe باور داشتن. You don't recognize me که تو منو نشناختی. Victoria. Oh my god.
ویکتوریا oh my god oh خدای من. Is it really you? آیا واقعا تو هستی؟ God, is it really you? You look great. You look great. تو عالی به نظر میای. Thanks. Thanks ممنون. Can't say the same thing about I can't say the same thing about you. من نمیتونم همچین چیزی در مورد تو بگم. اینکه تو هم عالی به نظر میای. you. You just never change. You just never change. تو هیچ تغییری نکردی. Bad Never یعنی هرگز. تو هرگز تغییر نکردی. hair, Bad hair موهای بدی داری. cheap shoes. Cheap shoes کفشای ارزونی داری. cheap یعنی ارزون. I bet those don't cost more than $40. I bet those don't cost more than $40. من شاید میبندم اون کفش‌ها بیشتر از $40 پولشون نیست. Huh? Oh my God, I almost forgot how it feels like to be. I almost forgot what it feels like to be your. I almost forgot. من تقریبا فراموش کردم. Forgot گذشته forget هست. Almost تقریبا. من تقریبا فراموش کردم. What it feels like to be your. که چه احساسی داره که To be a boyfriend. to be your boyfriend که دوست پسر شما باشم. It was a mistake of you. یعنی قبلا دوست پسرش بوده. میگه من تقریبا فراموش کردم که چه احساسی داره دوست پسر شما بودن. It was a mistake of youth, right? اون یک اشتباه جوانی بود. درسته؟ Youth یعنی جوانی. Youth. It was a mistake of youth, right? Mistake یعنی اشتباه. Right? And now I'm marrying the wealthiest man in town. And now I'm marrying the wealthiest man in town. و الان من دارم با ثروتمندترین مرد در شهر ازدواج میکنم. Marrying یعنی ازدواج کردن. Wealthiest ثروتمندترین. est گرفته. صفت برتر شده. و y تبدیل به I شده قبل از est. wealthy بوده شده wealthiest یعنی ثروتمندترین. wealthy یعنی ثروتمند. And what about you? And what about you? در مورد تو چطور؟ You're just a shop assistant? You are just a shop assistant. تو فقط کمک میکنی به مغازه‌دار. Yes. دستیار صاحب مغازه هستی؟ Yes. بله. Maybe that's because I know that money isn't the most important. Because I know that money isn't the most important thing in the world. Maybe that's because I know money is not the most important thing in the world. شاید به این دلیله که من میدونم که پول مهمترین چیز توی دنیا نیست. Because I know that money isn't the most important thing in the world. Oh my god. You're such an infant. Oh my god, you're such an infant. اوه خدای من. تو مثل یک نوزاد میمونی. Infant. نوزاد. یعنی مثل یک بچه میمونی. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید.